आठवण कसं बोल लवकर. गरम होत ना तर झाली ती बाकी चालू केलं का बाबूने चालू करा ना दिला ना Nyala. क्या ये पीपीटी है ना मैम से वो लगा के रख दिया सिर्फ बाद में केबल लगाना पड़ेगा. प्रोग्राम खत्म होने पर फायदे दे रहे हैं ना हम लोग गरीब लैपटॉप गरीब लैपटॉप लगे और आराम वहाँ कर रेडी नेक्स्ट टाइम अभी अच्छे से रखते हैं बरबर मत करो पहले पता जब तक मैं नहीं कब बाद में करो फिर नहीं वो प्रोफेसर बात करने बाकी वस्तू घेऊन हे ते स्क्रीन वरती घेऊ का म्हणतो ते प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर बंद करून टाकलं काम ना आहे ना रिमोट आहे
अरे भाई तो राहू दे ना त्याला सध्या का करतेस तू करशील का याच्या अंदर टाकलो मी पण नाही धरून नाही हे वायर नाही का बाहेरच ठेवणे सध्या वायर पूर्ण सोडून
Honorable Vice Chancellor, ladies and gentlemen, please stand up. Dr. Yadav, Dr. Srikanth, Research Center for Director, Vice Chancellor, Kamal Singh. We are thankful, and I come to India and to the university and the city of oranges. So don't forget faculty of oranges and orange sweets for Svetlana ma'am. Yes. I invite all my guests on the stage, Ms. Svetlana Madam, Ravi Shankar ji, Praveen Yogi ji, please adorn our stage. Please settle down, everyone. We are about to begin the program. Question and the professor. I thank you all for your valuable time and presence. So I'll begin. Okay. A very good morning to respected dignitaries on the stage, teachers, research scholars, faculty members, and my dear students. I, Alicia Sahai, Assistant Professor, Department of History, Rashtrashan Tukroji Maharaj, Nagpur University, and the organizing secretary of this conference, I accord my heartiest welcome to all of you over here. This one-day international interdisciplinary conference on the topic Shifting of the Lenses, Revisiting Historical and the Cultural Studies is being conducted by the History Department of RTMNU in collaboration with International Center for Cultural Studies India and is being sponsored by IQAC RTMNU. Before we formally begin the proceedings of today's event, I request all my dignitaries to please lighten the lamp.
Now I request each and every one of you to kindly stand by for the Vidyapeeth Geet. Vidyapeeth Geet, please. Thank you, everyone. Please have a seat. Okay, then. We often approach history with the assumption that it has already been explained. Dates are fixed, events are categorized, and hence narratives appears to be very complete, isn't it? But scholars often reminds us that understanding is never final. It is based on the changing perspective and the changing time too. In the recent decade, the historical and the cultural studies have also undergone profound transformations. Therefore, revisiting these changes has become an act of intellectual responsibility that seeks to recover the silenced voices, re-examine sources, and also to understand them. This shifting of lenses is not to reject the past, ladies and gentlemen, but to critically, ethically, and inclusively understand the past and link it with the future. As in the words of E.H. Carr, history is not the past, but a dialogue between the past and the present. So, ladies and gentlemen, boys and girls, as every conference begins with a theme, we here are beginning with a question. How do we see the past and through which lenses? So we have gathered here not merely to discuss history and culture, but to understand things that we need to do, redo, and also undo at many places. So for this, we, History Department, brings you this scholarly space to critically revisit the historical and the cultural studies through evolving perspectives and the perceptions.
So for this shift in the lenses, we have with us an esteemed and distinguished panel of guests. I request you all to please put your hands together for all my guests on the stage. Thank you. Before we begin with the formal introduction of guests, I request our director of this conference, Dr. Shamrao Kureti sir, who is also HOD of History and Dean of Humanities, for a few words. Sir, please. Very good morning to all of you. It's my pleasure and privilege to welcome our patron, our pride, Dr. Manali Sirsagar Madam, Honorable Madam Vice Chancellor, Rashtrasant Tukadoji Maharaj, Nagpur University on this occasion. I also welcome Dr. Svetlana Sidorova, Leading Research Fellow, Institute of Oriental Studies at the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation. I had already welcomed Dr. Yashwant Pathakji, Dean of the University of South Florida, USA, in the morning session as a keynote addressee. Equally, I welcome Shri Ravi Shankarji, Guest of Honor, ICCS India, Research Assistant and Executive Member from New Delhi. I also welcome Dr. Lakshman Satyaji, Professor in History, University of Pennsylvania, USA, in absentia, who is joining us at 4 p.m. I also welcome today's chief guest, Shri Praveen Yogiji, Senior Technical Officer in IT and Communication Branch of Police Department, Nagpur. I also welcome Dr. Nandikishore Kardiji, Director IQAC RTMNU. I welcome today's chairperson of the technical sessions, Dr. Keshav Wadke from Matruseva Sangh College of Social Work, Dr. Suchismita Mishra, chairperson Board of Studies, my colleagues, conference coordinator Swapnil Patil, conference secretary Alisha Sahai, my fellow teachers in the department. Equally, I welcome all the deans, Dr. Rajashri Vaishnav Madam, Dr. Umesh Palkundiwar sir, Dr. Medha Kanetkar in absentia now, but she is going to join us at valedictory session. I also welcome distinguished members of the various administrative officers, all HODs, all the teachers of the university, history faculty of the university, research scholars, and dear students. Indeed, we are happy to share our joy with all of you that our beloved Rashtrasant Tukadoji Maharaj, Nagpur University, has crossed 100 plus years of existence. For your information, madams and sirs, our university was established in 1923. It is the largest university in central India, having affiliation of more than 500 plus colleges, and it spread over 4 districts of the Vidarbha region of Maharashtra state. Besides, I am glad to share with you that our postgraduate teaching department, which was established in 1958, is autonomous now since 2022. We teach at master levels, and it is also a research center. Many of the students, research scholars, and alumni of the departments are present here today to hear you all. Being the conference director, I welcome you all at Nagpur city, aged about 326 years, which is historically and geographically is the center of the India. In real sense, it's the heart of India also. We are proud to have 0 mile. Equally, we are probably the first city in the whole the world known as tiger capital of the world. We are famous for dense forest around. We are also the best producers of the oranges and previously cotton. Currently, we are fastest growing city of India. Recently, in September 2025, we signed an MOU with International Council for Cultural Studies India, New Delhi, which was set up in 1996 and which facilitate and undertake research on ancient traditions and culture around whole the world. Respected Shri Ravi Shankarji is here with us to guide on this more. We have chosen the conference theme, as you all know, Shifting the Lens, Historical and Cultural Studies. Historical and cultural studies in India have long been shaped by dominant narratives like colonial, nationalist, and more recently, globalized frameworks that have both eliminated and obscured the complexities of subcontinents past and present. As India moves deeper into the 21st century, the need to reassess how history and culture are studied, interpreted, and disseminated has become increasingly urgent. The theme of the conference argues for a conscious shift in lens, one that is plural, interdisciplinary, and attentive to marginalized voices, regional speculations, and evolving cultural forms. Such a shift is not merely academic, it is essential for understanding India's social realities and engaging the responsibility with the future.
the study of the Indian history and its culture has been profoundly influenced by colonial epistemologies. Early historiographies produced largely by the colonial anthropologists, Orientalist scholars, framed India as a timeless, static, and civilizationally exotic, while nationalist historians challenged these depictions by reclaiming agency and emphasized political resistance. How history and culture are taught shapes how future generations understand themselves and others. Curricula that emphasize plurality, debate, and critical thinking can counter reductive narratives and foster intellectual curiosity. Incorporating regional histories, interdisciplinary readings, and non-traditional sources into classroom encourages students to see history as contested and dynamic rather than fixed and authoritative. The major theme of the conference, Shifting the Lens, is not to discard earlier scholarship, but to reframe it critically. Shifting the lens in historical and cultural studies in the Indian context is not one-time corrective, but an ongoing process. It involves continual reflexivity, questioning our assumptions, methods, and positionalities. What we normally understand as a culture, it is a complex word which has several meanings. Social anthropologists distinguish between material and non-material culture. The former includes technology, art forms, architecture, material goods, and equipments used in daily life. The latter are included the literary, intellectual traditions, beliefs, myths, legends, and other forms of the oral traditions. In broad sense, then culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by the human being as a member of the society. Thus, the basic element of the culture are values, norms, symbols, folklore, and religious ideas. In this perspective, which foreign scholars found significant, like I would like to quote some of the quotations from the scholars of the world. Will Durant, an American historian, I quote, "India was the mother of our race and Sanskrit, the mother of European languages," unquote. English historian Ernest Toynbee said, I quote, "At this supremely dangerous moment in history, the only way of salvation for mankind's the Indian way of life," unquote. Hugh Shiha, Chinese educator, scholar, philosopher, and former ambassador of China to USA, said, I quote, "India conquered and dominated China culturally for 20 centuries without ever sending any single soldier across the border," unquote. Albert Einstein once said, I quote, "When I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. We owe a lot to Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made," unquote. And therefore, that these kind of the things are already there. The scholars have adorned India like anything else, but the hangover of the colonial rule, outright destruction in our system of life. The colonial rule has posed many challenges in the vibrant practices of our history and culture. It is important to know that how the British contributed to these distortions and fracturing of the Indian mind. Firstly, either they failed to understand India with their conditioning and so tried to fit into their understanding, or they deliberately floated inappropriate notions, concepts which are now regarded as historic truths by many educated Indians. It was deliberate destructions probably, like Dharmapal writes in his introduction to The Beautiful Tree, page number 54, I quote, "And most importantly till today, it has kept most of the educated Indians not only ignorant of the society they live in, the culture which sustains the society and their fellow beings, yet more tragically, for over a century, it has induced a lack of confidence and loss of bearing among us, the people of India in general. Knowledge of this deliberate destruction would help us chart the proper way forward so that Indian history and culture fulfills its destined role in the evolution of the human society. And hence, we must foster the reality of the incredible India. As we know it very well, that Rig Veda is known as the world's most ancient literature. Swami Vivekananda, who was earlier
denied to deliver even 5 minutes of speech at World Parliament of Religious at Chicago in 1893, was called to deliver speeches again and again to keep the restless audience glued back to their seats. When many cultures in the world were of the nomadic forest dwellers over 5,000 years ago, Indians established the most developed Harappa culture in Sindhu Valley. India has given a birth through a maximum saints, seers, sagas as compared to the other world. India is the only country in the world that never went for invasion over the other countries. All religions which exist in India, including Hindu, Sikh, Buddhism, Jain, Islam, Christianity, Parsis, and Jews, live peacefully here. India remain united for thousands of years due to commonness observed in various rites, rituals, festivals, religious ceremonies, and temples among us north to south and east to west, people all over the country. Many nations call their lands as fatherland, but India calls its land as a motherland. Hence, Vande Mataram. Once again, I am thankful to all the participants on behalf of the Rashtrasanta Tukadraji Maharaj, Nagpur University, to all the professors, teachers, scholars, academicians for their valuable contribution of research papers on this theme, Shifting the Lens, Historical and Cultural Studies, which is going to be released soon. I am also thankful to ICCS New Delhi and IQAC RTMNU Nagpur for collaboration and timely help. Thank you all and have a good day. Thank you so much, HOD sir. Well, I cannot see any smiling faces. Can we please have shift in lens and have some smiling faces? Please. आप अब सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए क्योंकि आप यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं. Okay, thank you very much. So, as I was saying, we have an esteemed and distinguished panel of guests with us. So please give me this honor to introduce to you to our guests one by one. So I begin with our leading lady, Dr. Manali Shirsagar ma'am. Ma'am, I ask forgiveness if I make any mistake here already. Okay. So, ma'am is Honorable Vice Chancellor of RTMNU and she is the first lady to lead this post. Please put your hands together. Ma'am was former director and advisor at Yashwantrao Chavan College of Engineering. Ma'am, we are very pleased to have you here. So I request our HOD and Dean Dr. Shamrao Kuriti sir to welcome ma'am with shawl, coconut and a gown painting. तालियां बजती रहें प्लीज. मैम ने बहुत कीमती समय निकाला है हमारे लिए. So gown painting stands as a vibrant testament to indigenous knowledge system where every line tells a story and every color carries memory. Welcome, ma'am. Next we have with us Dr. Shri Ravi Shankar ji, Research Officer, International Center for Cultural Studies, India, Editor of Ganganchal Journal of ICCR, Founder, Director, Center for Civilization Studies, Delhi, former Advisor of National Commission of Scheduled Tribes. Sir is BSc Honours in Chemistry, PG Diploma in Journalism. I again request Dr. HOD sir to welcome sir with a bouquet, shawl and again with a gown painting. Gown painting, Indian folk painting, primarily practiced in Madhya Pradesh. It features dots, lines, mythology and also everyday events. Gown painting, ladies and gentlemen. I hope you liked it, sir. Thank you, ma'am. Hearty welcome, sir. Next, we have an international guest with us. पहले तालियां बजाएंगे.
फिर इनको इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं. Dr. Svetlana Sidrova ma'am. Ma'am has visited us all the way from Russia. Dr. Sidrova has been studying the history of colonial India for many years, working on the topic British interest in Indian cotton. Sidrova ma'am has focused on Berar cotton, which has some of the best characteristics in India. I again request Dr. Koridi sir to welcome ma'am with a shawl, bouquet, and again with a gown painting. Beautiful flowers for beautiful ma'am. Well said, sir. Beautiful lady. Sorry. Gown painting again. Gown art is believed to be is the beginning of good luck and prosperity. These are often created during festival and rituals. Welcome, ma'am. Next, we have with us Shri Praveen Yogi ji, Senior Technical Officer, Police Telecommunication and IT Department, Nagpur Rural Research 1946 Naval Uprising, Research Scholar on the Great Trigonometry Survey of India, Scholar of Indian Iconography, Temple Architecture and Temple Philosophy. I again request sir to welcome Yogi sir with a shawl, bouquet and gown painting again. Welcome, sir. Gown paintings are made with, natural dyes, but nowadays also acrylic paintings are being used. It's really beautiful. Now it's time to welcome the director of the conference, who has taken all the pain, who has never scolded us, by the way, for anything, and उन्होंने हमें काफी बर्दाश्त किया है. IQC director. Okay. I'm really sorry. I'm sorry. We welcome Dr. Karde sir, and I again request HOD sir to welcome sir with a bouquet, shawl, and a gown painting again. I'm sorry, Karde sir. तालियां बजती रहें प्लीज. बहुत कीमती समय हमारे गेस्ट ने हमारे लिए निकाला है, तो प्लीज तालियां बजती रहें. Heartiest welcome, sir. So, I was talking about Kodeti sir, the man who has taken all the pain and not scolded us on बड़े गलतियों पे भी सर ने हमें नहीं डांटा है. तो I think sir is a bit tired. सबका स्वागत सर को करना पड़े, but sir आपके जैसा कोई नहीं है डिपार्टमेंट में. Okay. Please put your hands together for HOD and Dean of Humanities. So I request Dr. Lakshman Gore sir, a Senior Assistant Professor of PGTT History Department, to welcome sir with a bouquet and shawl. With a bouquet. Welcome, sir, and thank you for everything. Now it's time for the coordinator of the conference, Sopel Patil, sir. I request Dr. Anand Ganvir, sir, to welcome, sir. Our archaeological sites, because it's definitely a part of history itself, and then maybe whatever technological advancements we might accomplish, what still remains relevant is we just cannot forget our culture, where people from across the world are trying to understand and taking deep interest in the history and culture of India. Then I think it is our duty that we also try to know ourselves once again through different lanes, because somewhere we are forgetting it, and that is why I think these type of conferences really make a difference. And I'm really happy to see that so many of you have made it possible to come for this kind of a conference, and then trying to re-establish ourselves into our own culture, because we are the representatives and we will go back to our students, and then we have that moral, ethical responsibility to make our youth aware about our own culture. And I think such kind of platforms definitely paves a way
to rejuvenate ourselves on the count of our own culture. So with this, I think you all have a lot of great lectures to listen to from all the people, and that's really going to be an enriching journey for all of you throughout the day. So I wish you happy learning, and I rest my words. Thank you so much. Thank you, ma'am. So, ma'am is next. Ravi Shankar ji. We proceed further with the event. Now I call upon Shri Ravi Shankar ji for his valuable words. परम सम्मानित मंच, distinguished guests on the dais and the scholars present in this meeting conference. जो आज का विषय है शिफ्टिंग द लेंस एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल स्टडीज। ये जो तीन टर्म्स हैं, ये तीन टर्म्स क्यों आज इसकी आवश्यकता पड़ी, मैं इस पर थोड़ा सा विषय रखूंगा और कैसे ये आईसीसीएस ने इसको स्टार्ट किया। तो हिस्ट्री एंड कल्चर, चाहे ये भारत की बात हो या फिर वर्ल्ड की बात हो, आज जो भी हम पढ़ते हैं वो एक अलग पर्सपेक्टिव से लिखा गया है और उसमें जो वहाँ का अपना नैरेटिव है वह मिसिंग है। जैसे यदि आपको अफ्रीका का कल्चर पढ़ना हो, अफ्रीका का हिस्ट्री पढ़ना हो, अफ्रीकन व्यू पॉइंट क्या है वो मिसिंग है। मैं एक उदाहरण दूंगा। अभी मैं वेनेजुएला में एक संकट हुआ, क्राइसिस हुआ वेनेजुएला में, तो मैंने वेनेजुएला को स्टडी करना शुरू किया। तो आप देखेंगे वेनेजुएला का इंडिपेंडेंस की बात आती है, वेनेजुएला कब इंडिपेंडेंट हुआ, कब उसकी आज़ादी मिली। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे, जो वेनेजुएला को आज़ादी मिली, जो इंडिपेंडेंस मिला, वो वेनेजुएला के नेटिव लोगों को नहीं मिला। जो वहाँ स्पेनिश कॉलोनी थी, उस स्पेनिश कॉलोनी ने स्पेन के आधिपत्य से खुद को मुक्त किया। यानी वेनेजुएला का इंडिपेंडेंस नहीं है, वो इंडिपेंडेंस स्पेनिश कॉलोनी ऑफ द वेनेजुएला का है। इसी प्रकार अमेरिका का वार ऑफ इंडिपेंडेंस आप पढ़िए, वो अमेरिका का वार ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है। तो जो यूरोपियन कॉलोनी थी अमेरिका में, उसका वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। इसलिए जो नेटिव स्टेट्स हैं अमेरिका के, वो आज भी अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन हिस्ट्री, उसके जो पूरा नैरेटिव उससे मिसिंग है, गायब है। कोई उसकी चर्चा नहीं करता, कोई इसकी जानकारी नहीं लेता। भारत में थोड़ा अलग है। भारत में क्यों अलग है? क्योंकि भारत में उस प्रकार से उनकी कॉलोनी कभी बनी नहीं अंग्रेजों की। वो आए, उन्होंने कुछ जगह कैप्चर किया और फिर उनको वापस भगा दिया गया। लेकिन उन्होंने जाते जाते इतना इंश्योर किया कि हाउ टू चेंज आवर माइंड, हमारा माइंड कैसे चेंज करना है। तो पूरा एक कॉलोनियल नैरेटिव खड़ा किया उन्होंने। 1785 में विलियम जोन्स ने रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री शुरू किया। कई बार आज बात होती है कि भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन करना है। पुनर्लेखन नहीं करना है, भारतीय इतिहास का लेखन करना है। पुनर्लेखन हुआ रखा है, इट इज ऑलरेडी रीरिटन। तो विलियम जोन्स ने जब रीराइट करना शुरू किया तो उसका कंसेप्ट क्या था? अभी उन्होंने धर्मपाल की जो का उल्लेख किया, ब्यूटीफुल ट्री का। तो पहली चीज मैं जो बताऊंगा, जो कुछ पॉइंट्स मैं रखूंगा, उस पॉइंट्स को आगे इलेबोरेट करने की आवश्यकता है, कम समय में रखना है, इसलिए मैं केवल पॉइंटर्स रखूंगा। पहला, ऑल द एंशिएंट ट्रेडिशंस ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव ए कंसेप्ट ऑफ साइक्लिकल टाइम। साइक्लिकल नॉट ओनली टाइम बट साइक्लिकल हिस्ट्री आल्सो। तो वो क्या है? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, अभी वीसी मैम ने कहा। लेकिन जो आज का इतिहास हम पढ़ते हैं उसमें हिस्ट्री रिपीट्स नहीं,
उसमें जो घटना घट गई वो एक बार घटेगी। तो एक लीनियर टाइम फ्रेम हम पढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, लीनियर टाइम फ्रेम है। और जो जितना पास्ट का होगा वो उतना अनडेवलप्ड होगा, वो उतना पिछड़ा होगा। ये एक लीनियर टाइम फ्रेम हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन आप जो न्यू आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आ रहे हैं वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट साक्षी देते हैं, इसके विपरीत बात बताते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजिकली जो एडवांसमेंट है वो न्यू नहीं है, वो पहले भी कभी हुई होगी। और इसके लिए आप चार्ल्स हैवगुड को पढ़ें। चार्ल्स हैवगुड की एक बुक है मैप्स ऑफ एंशिएंट सी किंग्स, और उसमें वो चैलेंज करते हैं जो ये 4 एजेस हैं, बल्कि 3 एजेस हैं बेसिकली। पाषाण काल है, पैलियोलिथिक एज है, उसके ही 3 भाग कर दिए गए हैं। उसके बाद ब्रॉन्ज एज है, और उसके बाद स्टोन एज है, सॉरी ब्रॉन्ज एज है, उसके बाद आयरन एज है। लेकिन ये जो एजेस हैं क्या ये उन मेटल से रिलेटेड है? क्या आयरन एज का मतलब आयरन का इन्वेंशन हुआ, आयरन का यूज शुरू हुआ, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आर्कियोलॉजी की हिस्ट्री पढ़िए, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन जो आज हिस्ट्री लिखी जाती है, आयरन का कोई भी चीज मिलता है हम तुरंत कहते हैं ये आयरन एज का है। तो वो कितना पीछे हम ले जाएंगे? 1000 BC। तो ये एक जो लीनियर टाइम लाइन बनाई है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। और चार्ल्स हैवगुड लिखते हैं कि ये जो 3 हमने एजेस बना रखे हैं इसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये 3 एजेस को एग्जिस्ट करते हैं एवरी टाइम पीरियड ऑफ द हिस्ट्री। तो आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो स्टोन एज में जी रहे हैं। हम इधर हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसी कम्युनिटीज हैं। मैं ट्राइब वर्ड नहीं यूज करूंगा, क्योंकि ट्राइब वर्ड जो है ये कॉलोनियल जो लोग थे उन्होंने लाया। तो जो कम्युनिटीज ऐसी हैं जो स्टोन एज में जी रही हैं, उनको आज भी माचिस जलाना नहीं आता, वो बनाना नहीं आता। तो क्या ऐसे लोग हम मान लेंगे कि यदि वो स्टोन एज में जी रहे हैं तो बाकी लोग भी स्टोन एज में जिएंगे? ऐसा नहीं है। तो प्रीवियसली भी, यानी 1000 BC में जाएं, या हम 3000 BC में चले जाएं, 5000 BC में चले जाएं, एडवांस ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करती थी, एडवांस ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। तो ये जो लीनियर डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री है, इससे थोड़ा मुक्त होने की आवश्यकता है। एक लेंस तो ये बदलने की जरूरत है जो उन्होंने सुपर इंपोज की है पूरे वर्ल्ड पे। और पूरे वर्ल्ड की जितनी एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। तो दूसरा जो विषय उन्होंने डाला कि जो पहला जो ह्यूमन बीइंग था वो हंटर एंड गैदरर्स था। तो मैंने एक उरांव जनजाति है झारखंड की, मैं झारखंड का रहने वाला हूं, उनके एक प्रोफेसर से पूछा, दिवाकर मिंज हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। हमने कहा कि उरांव की अपनी लोक कथा जो है उसके अनुसार ह्यूमन बीइंग कैसे इवॉल्व हुए, कैसे आए। तो उरांव की कथा, ये कथा मैं बताऊं वर्ल्ड के सभी ट्रेडिशंस में है, ये ऐसी ही कथा है, सिमिलर स्टोरी है, डिफरेंट अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग लैंग्वेज होगी। वो क्या है? तो सिंह बोंगा यानी वहां पर जो परमेश्वर है, परम सत्ता है, उसने स्त्री पुरुष की रचना की और उसको एक हल और बैल दिया और कहा जाके खेती करो और अपना जीवन चलाओ। तो मैंने उनसे पूछा कि यदि उरांव ट्रेडिशन ये मानती है कि उनको पहले ही हल और बैल दिया तो हंटर और गैदरर क्यों बनेंगे? तो उन्होंने कहा ये तो अनसाइंटिफिक है ना कि पहले ही एग्रीकल्चर होगा। साइंटिफिक ये है कि हंटर और गैदरर पहले होगा, बाद में एग्रीकल्चर आएगा। क्यों ऐसा होगा? ये साइंस कैसे है और वो सुपरस्टिशन कैसे है? तो वो केवल इसलिए क्योंकि हमने एजम्पशन, हमारा एक मान्यता है कि एक लीनियर डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री है, ऐसा चल रहा है। पहले होमोसेपियंस थे, वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे। अच्छा, ये कहानी भी बड़ी विचित्र है, समय का ये है, नहीं तो मैं उस कहानी को सुना था कि वो जो डेवलपमेंट बताते हैं वो कितना हास्यास्पद है। आप रिए टन्नेहिल की बुक है फूड इन हिस्ट्री, आप उसको पढ़िए तो वो बताएंगे कि कैसे बंदरों से इवॉल्व हो रहा है मनुष्य। और बंदर यानी चिंपैंजी हो चाहे बंदर हो, जो भी हो, वो टोटली वेजिटेरियन, लेकिन वो जब कन्वर्ट होता है ह्यूमन बीइंग में वो टोटली नॉन वेजिटेरियन। यह कैसे होता है? तो ये एक लीनियर टाइम फ्रेम की बात मैंने की। दूसरा, जो इंडिजिनस नॉलेज है, एंशिएंट नॉलेज है, हमने उसको सुपरस्टिशन कह के दरकिनार किया कि इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है। तो जो भी कम्युनिटी है, जंगलों में रहती है, पर्वतों पे रहती है, भारत के गांवों में रहती है
ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, कहीं के भी गांव में रहती है, विलेज रूरल एरियाज में रहती है, उनका कोई भी ट्रेडिशन कुछ भी वो करते हैं वो टोटेम है, वो एनिमिस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो कल्ट हैं, यूरोप का कल्ट है, और इसीलिए वो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, वो इनह्यूमन प्रैक्टिसेस, उनको त्याग देना चाहिए, उनमें कोई साइंस नहीं है। और इसको बदनाम करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे टर्म्स गढ़े, जैसे कल्ट, तो उन्होंने कहा कल्ट में नरबली दी जाती थी, ह्यूमन सेक्रीफाइस किया जाता था। लेकिन आप देखिए दुनिया की जितनी कम्युनिटीज में जो आईसीसीएस का काम है, लगभग 60 कंट्रीज में वर्ल्ड की लगभग 50 कम्युनिटीज से डायरेक्ट कांटेक्ट है, और किसी भी कम्युनिटी ने यह नहीं कहा कि उनके यहां ह्यूमन सेक्रीफाइस कभी होता था। तो इनको ह्यूमन सेक्रीफाइस कहां मिला? लेकिन इन्होंने स्वयं जो किया वो ह्यूमन सेक्रीफाइस किया ना। जब ये अफ्रीका गए तो 1.5 करोड़ लोग मारे गए ना। जब वो अमेरिका गए तो लगभग इतने ही लोग मारे गए, और वो जो मारे गए वो ऐसे ही नहीं मारे गए, उनकी हंटिंग हुई, उनको खदेड़ के मारा गया, कुत्ते छोड़े गए उनके ऊपर। देयर आर, मतलब एक बुक है अमेरिकन होलोकॉस्ट, आप उसको पढ़िए, उसमें मिल जाएंगे, पिक्चर्स दिए हुए हैं। तो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम जो है वह, उसको आप मॉडर्न साइंस से नहीं कैलकुलेट कर सकते। जैसे मान लीजिए अफ्रीकन हीलिंग सिस्टम है, तो अफ्रीकन ट्रेडिशनल जो कम्युनिटीज हैं उनके पास एक हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, वो अपना एक तरीका करते हैं, उसको आप मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स से जांचना चाहते हैं और उसको वैलिडेट करना चाहते हैं। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों में फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस हैं। वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर चलता है, वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर नहीं चलते हैं। दिस इज द फिलोसॉफिकल डिफरेंस। और इसीलिए दुनिया में ये लोग खड़े हो रहे हैं, जो माओरीज होंगे या ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स होंगे या अफ्रीकन हैं या कनाडा और अमेरिका के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे ट्रेडिशंस को स्टडी करने के लिए आपको तरीका बदलना पड़ेगा। तो अपना अज्ञान, एपिस्टेमोलॉजी की बात होती है ना, तो कॉलोनियल एपिस्टेमोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि कॉलोनियल पीपल जो आए थे वो नॉलेजेबल लोग नहीं थे। आप स्टडी कीजिए वो कौन लोग निकल रहे हैं दुनिया में। वास्को डी गामा था, वो कौन था? या भारत में जो लॉर्ड क्लाइव आ रहा था वो कौन था? या दुनिया में जो वो कोलंबस जा रहा था वो कौन था? उनके साथ जो लोग जा रहे थे वे कौन थे? तो आपको पता चलेगा वो नॉलेजेबल पर्सन नहीं थे, वो कोई एकेडमिशियंस नहीं थे, वो पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं थे, पायरेट्स थे एक तरीके के। तो नॉलेज सिस्टम उन्होंने नहीं किया, उन्होंने क्या किया, हमारे नॉलेज सिस्टम को खत्म किया और एक प्रकार का अज्ञान को उस पर हावी करने की कोशिश की। तो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को कैसे कल्चर के स्टडी में हम उसको कैसे महत्व दे सकते हैं, उस पर हमें बात करनी होगी। तीसरी बात है, बहुत सारे उन्होंने वर्ड्स डेवलप किए, डिफिनेशंस तैयार किए, बहुत सारे लेबलिंग की। लेबलिंग कैसे? तो जैसे भारत की बात मैं करूंगा, उन्होंने लेबलिंग किया क्या, ये ट्राइब है। अच्छा, किसी भी जो चाहे गोंड होंगे, चाहे भील होंगे, चाहे मुंडा होंगे, चाहे उरांव होंगे, एनीवन, उन्होंने कभी अपने को ट्राइब कहा क्या? उनके किसी एंसेस्टर ने कहा क्या? उन्होंने कभी कहा कि हम आदि हैं, हम मूल है, ऐसा उनके पूर्वजों ने कहा क्या? और हम डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट लोग हैं, हम डिफरेंट लोग हैं, ऐसा उन्होंने कभी कहा क्या? आपको मिलेगा ही नहीं, उनकी परंपरा में नहीं मिलेगा। तो रांची में मैं एक कॉन्फ्रेंस कर रहा था, 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था, जनजातीय देवलोक। तो वहां एक असुर को हमने बुलाया, अनिल असुर। तो उसने कहा कि हम लोग महिषासुर को एस्टैब्लिश करने में लगे हैं, आप लोग का हेल्प चाहिए। हमने कहा बिल्कुल, तुम महिषासुर को एस्टैब्लिश करो, लेकिन यहां वो बताना जो तुम्हारे एंसेस्टर्स बोलते हैं, जो तुम्हारे दादा दादी ने, नाना नानी ने तुमको बताया है वो बताना, जो आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ा है वो मत बताना। और वो जब मंच पे खड़ा हुआ, वो महिषासुर नहीं बोल पाया, क्योंकि उसके दादा दादी ने बताया ही नहीं उसके बारे में। जो वो प्रैक्टिसेस बता रहा था, वो प्रैक्टिसेस आप सुनेंगे, चाहे वो बर्थ के समय में प्रैक्टिसेस हो या फिर मैरिज के समय की प्रैक्टिसेस हो या फिर जो रिचुअल्स वो करते हैं मरने के बाद, आप हैरान होंगे, आपको लगेगा कि ये तो कुछ डिफरेंस ही वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस आ कहां रहा है? उन्होंने टर्म ऐसा लेबलिंग की, ये ट्राइब्स हैं, ये नॉन ट्राइब्स हैं, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये आइसोलेटेड थे, ये नॉन आइसोलेटेड थे। ऐसा क्या होता है?
कोई भी कभी आइसोलेटेड रहा ही नहीं भारतवर्ष में, एक भी कम्युनिटी कभी आइसोलेटेड नहीं रही, आप इसका प्रमाण नहीं निकाल पाएंगे। तो ये जो लेबलिंग है, हमको इस लेबलिंग को कैसे एकेडमिक वर्ल्ड से बाहर करें, इस पर हमको सोचना पड़ेगा। अब विदाउट लेबलिंग उनके बारे में विचार कर सकते हैं क्या? हम एक मुंडा कम्युनिटी या गोंड कम्युनिटी के बारे में एज ए कम्युनिटी क्यों नहीं सोच सकते? गोंड कम्युनिटी, उसको ट्राइबल एक लेबलिंग करके क्यों सोचना है? और ये पूरे वर्ल्ड के लिए फिर होगा। अब वो अपनी लेबलिंग हटा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये लेबलिंग हम पर से हटे, हम जो थे उस रूप में हम दिखें। और इसी तरह जो डिफिनेशंस रची गई, अलग अलग परिभाषाएं बनाई गई, प्रस्थान बिंदु तय किए गए, कहां से इतिहास प्रारंभ करेंगे। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ करेंगे। क्यों? हमारे यहां महाभारत उपलब्ध है ना, तो वहां से हम क्यों नहीं शुरू करेंगे? क्यों सिंधु घाटी से करेंगे? जब मार्शल को और कनिंघम को हड़प्पा में और मोहनजोदाड़ो में एक नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले, तो उन्होंने ये क्यों नहीं माना कि जो राजतरंगिनी में वर्णन है साम्राज्यों का, ये उसके प्रमाण है? नहीं, इसको हम नहीं मानेंगे। तो ये जो ट्रेडिशंस को, चाहे वो ओरल हो चाहे लिटरेरी हो, इन ट्रेडिशंस को नकार करके जो नई लेबलिंग, नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं, गढ़ी गई हैं, प्रचारित हैं, चल रही हैं, हमको उससे बाहर निकलकर थोड़ा सोचना पड़ेगा। और एक अंतिम बिंदु है, क्योंकि बिंदु भी बहुत हैं, वर्ल्ड व्यू क्या हो। तो एक बात आती है कि इतिहास अभी तक हंटर्स ने लिखा है, अब लायंस को अपना इतिहास लिखना है। हंटर्स कौन है? तो कोलोनाइजर्स। और लायंस कौन है? तो जो हम कोलोनाइज्ड हो गए। मैं कह रहा हूं ये पर्सपेक्टिव भी हमारा नहीं है। पांडव जीत गए, कौरव हार गए, क्या इतिहास पांडवों ने लिखा? भारतवर्ष में महाभारत का इतिहास किसने लिखा? पांडवों ने लिखा? पांडवों में से किसी ने नहीं लिखा, वो व्यास ने लिखा, जो ना पांडवों के पक्ष के हैं ना कौरवों के पक्ष के हैं, वो दोनों के पितामह हैं, वो ऋषि है। तो इतिहास को भी लिखने का काम ना हमको हंटर्स के पर्सपेक्टिव से करना है, ना हमको लायंस के पर्सपेक्टिव से करना है, हमको एक निरपेक्ष पर्सपेक्टिव लेना है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है। तो क्या उससे सोचने की ओर हम बढ़ सकते हैं? और उसके ओर जाने के लिए जो आवश्यकता क्या है, व्यास में और पांडवों में और कौरवों में डिफरेंस क्या है? नॉलेज सेट का डिफरेंस है। व्यास के पास जो नॉलेज सेट है वो यूनिवर्सल है, बड़ा है, विश्व दृष्टि है, वह नहीं है इनके पास, बाकी के पास। इतिहास वह लिखेगा जिसके पास वह विश्व दृष्टि होगी, वह एक यूनिवर्सल नॉलेज सेट होगा। हम बहुत अल्प ज्ञानी होकर हम बहुत कुछ बताने की चेष्टा करते हैं। मैं भी वैसे ही कर रहा हूं अभी, क्योंकि ऐसा ट्रेंड चल रहा है, मैं भी बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं मानता हूं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, जानने की चेष्टा कर रहा हूं। मुझे जो समझ में आया वो बिंदु आपके सामने में रख रहा हूं। यह विनम्रता हमारे अंदर आनी चाहिए, और इस विनम्रता के साथ, इस एक पूरे यूनिवर्सल नॉलेज सेट के साथ जब हम हिस्ट्री की ओर जाएंगे तो शिफ्टिंग द लेंस हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे ये हैं, और हम ICCS का एक काम जो है एंशिएंट ट्रेडिशंस को हम एकत्र करते हैं। 2027 में ऐसी सारी ट्रेडिशंस का एक कॉन्फ्रेंस होगा, 5 डेज कॉन्फ्रेंस होगा, और ये सूरत में होगा। वहाँ पर ऐसे जो ट्रेडिशंस इकट्ठा होंगे वो अपने बारे में बताएंगे, और बताने से ज़्यादा वो दिखाएंगे कि हु वी आर, हम कौन हैं, वो दिखाएंगे। वह देखने से, कई बार क्या बहुत सारी बातें बोलने से नहीं समझ में आती हैं, बहुत सारी बातें देखने से समझ में आती हैं। जैसे आपको मैं बताऊं रसगुल्ला मीठा है तो आपको समझ में नहीं आएगा मीठा क्या होता है। स्वीट कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको बोल के बताया जा सके, वो आप टेस्ट करके बता सकते हैं। तो सिमिलरली ये जो एक कंसेप्ट है, जो ये वर्ल्ड व्यू है, ये जो ज्ञान की बात है, ये अनुभूति से आती है, और जितनी एंशिएंट ट्रेडिशंस हैं उस अनुभूति की बात करती हैं, उस स्पिरिचुअलिटी की बात करती हैं, उस रिलेशनशिप की बात करती हैं जो सारे ह्यूमन बीइंग में कॉमन है। वो जो डिफरेंशिएट करके नहीं देखता कि ये व्हाइट है कि ये ब्लैक है, ये इस रेस का है कि ये उस रेस का है, ये इसके डीएनए ये है या इसका डीएनए ये है, वो पूरे ह्यूमन बीइंग को एक फॉर्म में देखता है। ऑल द ह्यूमन बीइंग्स और द चिल्ड्रन ऑफ दिस मदर अर्थ।
माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बीच में कई बार कहा कि समय कम है। So welcome to the conference where we talk about past while racing against the time, ladies and gentlemen, isn't it? So अभी भी smile नहीं दिख रही है किसी के face में. We are shifting the lenses again. Please, ताली नहीं तो smile ही कर दीजिए please. So sir is a member of ICCS, रविशंकर जी, और ICCS की भी डिपार्टमेंट के साथ अपनी एक कहानी है. हमारे HOD एंड डीन डॉक्टर श्यामराव कुरेडी सर जी ने काफ़ी मेहनत की है MOU साइन करने के लिए भी. Isn't it sir? सर इज़ क्वाइट बिजी, बट मैं आपको ये वाकया सुनाना चाहूँगी कि हमने काफ़ी मेहनत की और हमने ICCS के साथ MOU साइन किया है. सो आई थिंक वी आर फैमिली सर. Okay. Thank you, sir. Now it's time. I would like to request you to keep your microphones muted because history has made enough noise. Now it's time for our international guest, Dr. Svetlana Sidrova, ma'am. Ma'am, please. Okay with that, or I should remove that? Huh? Is it okay? It's okay. Okay, thank you. Dear colleagues and friends, respected audience, I'm very thankful to Professor Koretti and to Nagpur University for invitation and the permission and the possibility to make a presentation here. Every time I present my, okay, thank you. Every time I present a paper at Nagpur University is a great honor and responsibility for me. So I need a presentation. You know, the title of my presentation is From Gondi Kos to the British Mile, how the British located Nagpur on the map. This is a very small episode from the history of Nagpur of the colonial time. So being a historian, so my passion is microhistory. Unfortunately, I cannot talk about history in general. So this will be a very small episode with many details. I hope that you will not get boring. But in broader perspective, I think that this episode, this subject, deals with the process of how different cultures tried to adjust to each other, to the process of how the foreign culture tried to understand, or maybe not tried to understand, the culture which it met here in India, and just made intrusion with their own rules and laws. My English is not my native language, so I hope you can understand my English, and I apologize for the maybe if I will be wrong in pronunciation of some names, etc. So but I will allow myself to begin my presentation with the personal story. My first train ride in India was a trip from Delhi to Varanasi with onward travel to Hyderabad and then to Nagpur. So we were scheduled to arrive in Varanasi early in the morning, around 5 o'clock, and it was so many years ago, and I had no mobile internet that time or Wi-Fi then back. And in the train there was no station announcements. So I was terribly worried about how I would understand, how I would figure out which station to get off at in the total dark. I wanted to ask my neighbors, but everyone was asleep, and I stayed up all night trying to keep track of time. At the expected arrival time, which was 5 o'clock in the morning, the train didn't stop anywhere, and at 6 o'clock too. And I started to disturb everyone around me, afraid of missing the right station. Everyone around me was completely
calm, and we finally arrived in Varanasi 3 hours late at 8 o'clock in the morning. So the story, of course, finished happily for me, but that night consumed half my nerves. So whenever I read in the history books, for example, about Nagpur, that someone or some envoy arriving in Nagpur at the end of the 18th century to discuss something with the Raja of Berar, I always wondered, what do you mean arrived? So simple, just up and arrived? How did he do it? How did he know where to go, where to turn, and what did he experience along the way? So this is where my interest, not only in the British intentions. British intentions in going to Nagpur, but also in how they did it, came from. And I almost felt and took to heart the pain of Henry Colebrook, one of the first residents at the court of Raja of Berar, who in 1799, on the way to central India and to Nagpur, wrote in his diary that he and his fellows fully experienced the uncertainty of estimated measures, the unit of which is too large. The road measure of this part of the Deccan is the Gondikos, reckoned equal to 2, others say 3 Gaokos, which are a little shorter than the Banjarikos. 4, if not 5 different measures bearing the same denominations become the source of constant perplexity, and in so large a unit as the equivalent of 4 or 5 miles, the error or uncertainty of a fourth part must be apprehended in the computed distance of 1 day's journey. We sometimes experience the variation of a third, and often found the journey of the day exceed or fall short of the expected distance in the proportion first mentioned. Throughout Hindustan, where distances are generally reckoned by the common cause, computed distances are not found to differ so widely from actual measurements. Speaking of shifting the lenses, it is probably worth noting that contemporary humanities have been marked by a number of the so-called turns, among which mobile, spatial, emotional, visual, material, and some others. And these shifts offer researchers a specific theoretical or methodological lens that allows them to examine familiar topics differently or discover new, previously invisible topics that traditional or common lenses obscured. My presentation today is based on the analytical categories of territory, mobility, and unification. First, I will briefly discuss each of them, and then I will move on directly to the episodes from the history of Nagpur. So, first, territory. Space is not a mental construct, but is itself produced within social practices, and it shapes these practices. Thus, the state and each of its institutions call for spaces which they can organize according to their specific requirements. Hence, the process of formation of British India can be characterized as the transformation of an empty or unfamiliar land about which the British had no knowledge into a territory organized according to the goals, interests, and modes of existence of British colonial culture. One of the ways of producing of comprehensible, convenient, or desirable space was to acquire knowledge about it and create a descriptive and visual representation of it, which includes geographical maps. So, mobility.
The material development of space by people is ensured only by their movement within it, along with the accompanying objects, ideas, and technologies. The emergence of the state of British India on the map of Hindustan would have been impossible without the physical presence of representatives of the incoming British culture on the peninsula, who, through their circulation, established relationships both with the lands themselves and the population living on these lands. Accordingly, mobility could be interpreted as a way of understanding space and accumulating information about it using specific cognitive models and material objects of European culture. And unification. The history of British India can be imagined as a series of events designed to create a unified picture of the conquered world, covered by a network of unified systems of government, educational, legal proceedings, and taxation. And these systems were based on the preliminary work to collect, record, and document data on Indian agricultural lands, taxation systems, geographic and climatic conditions, flora, fauna, and population. Not only the content of the collected information was important, but also the forms of its presentation. It was systematized and presented in the forms of reports, reviews, gazetteers, encyclopedias, etc., and of course the geographical maps. Clearly, it is possible to categorize easily comparable data reduced to a common denominator, which required measuring Indian reality with rulers with a uniform set of scales in units of measurement understandable to the British, so not in Gondi kosses, but in the British miles. And in this sense, the map, the geographical map, was the result not only of mobility and territorial exploration, but also of unification or standardization. So now turning to the history of Central India and Nagpur itself, I will start from the end with unification and how exactly it was achieved. So the first land acquisitions of the British in India, as is well known, were Bengal and Bihar. And having acquired these lands, the British were faced with the need not only to understand their size, shape, and proportion, but also to relate their acquisition to the rest of the subcontinent and the political players involved. This mission was accomplished by the Survey of India, founded in 1767 by James Rennell, with the help of the trained surveyors. Surveyors carried special instruments which could be divided into several groups. The first group included instruments for measuring distances. These were measuring chains from of 50 or 100 feet long. They were made of brass and steel, and perambulators or pedometers also served this purpose. The next group consisted of instruments for measuring angles, sextants, quadrants, compasses for measuring horizontal and vertical angles to determine coordinates, primarily latitude. And the third group included instruments for astronomical observations, telescopes, chronometers, and clocks for determining time and longitude. So in addition, field bags often contained thermometers adopted for India, as European scales were sometimes insufficient in the hot climate. So this is a kind of ideal kit which a surveyor did not always have, but they all measured India in the same units. Surveyors were required to keep detailed field books, and they were also required to not only make measurements, but also to describe the lands they traversed, the products produced there, list the names of every village, and record anything noteworthy.
And based on the information they collected, topographical survey created maps of India. One of the first was a highly detailed map of Bengal and Bihar from 1776 with virtually no gaps. While targeted surveys of the territory were conducted in Bengal and Bihar, knowledge of the lands beyond their borders were gained through the movement of troops and political missions, which traveled along the shortest or most convenient routes. So consequently, the method of these surveys was called the route method, and linking various areas to the road was linking various areas to the road one was traveling along was the main form of surveying in the final quarter of the 18th century. So now let's move on to mobility and see what came of these expeditions with measuring instruments. As East India Company transformed from a trading enterprise into a political entity in the second half of the 18th century, it began establishing political relations with its neighbors, one of which was the Nagpur kingdom, and sending missions there. Not all of these missions were successful. So the earliest mission, consisting of Mr. Mallock and Captain Alain, sent in 1763, didn't reach Nagpur, but mastered the route from Cuttack to Sambalpur. Little is known about this expedition, but it is known that Mr. Mallock and Captain Alain calculated the longitude of Cuttack and Sambalpur. In 1766, Lord Clive sent British merchant Thomas Maud to Nagpur to try to find out what the situation was like at Janoji's court, how powerful he was, what kind of economy the kingdom had. So Thomas Maud didn't reach Nagpur as well and turned prematurely toward Sambalpur. He left behind a record of the journey, a narrative of journey to the diamond mines at Sambalpur in the province of Orissa. It was a journey through time and space of distance traveled. During this journey, the successful calendar dates corresponded to recorded miles of the distance he passed by. I will cite just a couple of characteristic phrases from his diary to illustrate what interested him along the way and how he described what he saw. I crossed the river Suvarnarekha and entered the Maharbanch country. I passed the fort Omerdnagar, about a mile on the right of the road, built in the style of the country fastnesses. That is to say, a deep ditch is dug, the earth of which, being thrown inwards, forms a bank whereon small bamboos are planted, the thorns of which 3 inches long, very strong and sharp, render it impassable. Maud made careful geographical descriptions of the territories he was passing through, and on this map I tried to reconstruct his route based on his descriptions. He recorded key natural and man-made features of those lands, estimating their sizes and stating precise distances between them. So Maud created a verbal map of the areas of Orissa he had visited, and returning to Calcutta with the scribbled sheets of paper. So he not only delivered this part of Hindustan there, but made it passable, visible, and described in such a way that it was possible to plan the route of both civilian and military expeditions in future. And when more than a decade later, in 1778, another diplomatic mission led by
Alexander Elliot set out for Nagpur, the first 290 miles were already more or less familiar to them. The mission was accompanied by William Campbell, who kept measurements and notes along the way in the Journal of the Road from Cuttack to Nagpur, commenced August 11, 1778. So Elliot followed Thomas Mott's route to the town of Baud, where Mott turned to Sambalpur, and Elliot meanwhile proceeded further west to Sonpur, the capital of the principality of the same name. Elliot's field journal was never published. I found his journal in the National Archives of India, and I will show you a few pages from it to give you a clear idea of what the entries were like. The author of a book, British Relations with Nagpur State in the 18th Century, C.U. Wills, described Elliot's journal as in some ways a very disappointing document, recording little more than the topographical details. But if we talk about shifting the lens, that we can say that shifting the lens from political to material or technological or mobile components of history makes this document extremely interesting and important for the analysis. So the description of Elliot's expedition route filled one more blank spot on the verbal map. Elliot himself never reached Nagpur. He died on the way. By the remaining members of his expedition reached the city. As I understand, they were the first Englishmen to reach there. 12 years later, in 1790, the first British resident at the Nagpur court, George Forster, traveled to Nagpur. The topographic observations were made by the head of his escort, James Davidson, and his companion, Daniel Lecky, kept a record of the journey in the journal of a route to Nagpur by the way of Cuttack, Barasamber, etc., etc. So, like others, Lecky recorded distances, noting the number of miles traveled in the margins next to the dates, and noted the names of all rivers and settlements they passed. At the end of each entry, he indicated the compass directions for each leg of the journey. And he supplemented his journal with a map where, with a very tiny line, you could see the route from Calcutta to Cuttack and Nagpur, and then back from Nagpur to Benares. All three missions made their way to Nagpur from the east via Arissa and Cuttack. The British were also looking for other passages to Nagpur, and during the First Anglo-Maratha War, Governor-General Hastings ordered a survey of the roads leading to Nagpur from the western borders of Bihar as well as from Allahabad. And this refers to Everett's expeditions of 1782-1784, which resulted in his mapping the route from Allahabad and Mirzapur to Nagpur on the basis of the information from engineers who measured distances and angles along the entire route. On this map, number 6, which is in black, shows the area northeast of Nagpur surveyed by Everett. So when I talked earlier about Elliot's mission, I showed what the field books looked like, what information they contained. But using the, not very good thing, but sorry, using the example of Everett's mission, you can see how route maps were drawn. So, you know, this is the original map of Everett's expedition. So that's why the printing is not very clear. So these maps
maps are kept right now in the National Archives of India. The route was divided into separate sections, and for each of these sections, the individual map exists. And as I mentioned, the drawing itself is a sketch of the terrain stretching along both sides of the road, surrounded by the cartographic emptiness. And this sketch vividly captures the essence of the route-based exploration of India. So in the late of the 18th century, the Bengal authorities decided, with the permission of Raghuji II, to send a small expedition to explore the route through those parts of India lying between Berar and Orissa. The expedition was led by James Blunt. It started in January 1795. Blunt delivered to Calcutta the portion of India he explored in the form of the narrative of a route from one place to another. Sorry, I have difficulties with pronunciation of these names. His journal, his journal is also kept in the National Archives of India. Blunt's book combines observation notes as well as the sketches of the route. Hence, his group. So this is the sketches he made while proceeding, circulated around lands he explored. So his group entered the Nagpur kingdom from the north and planned to move nearly directly down south. And finally, the last mission which I wanted to mention, so in 1792, Richard Wellesley sent his resident Henry Thomas Colebrook to the Nagpur court. So Colebrook described his trip to Nagpur in a narrative of a journey from Mirzapur to Nagpur, and it was he who got entangled with Gondi Kosas. So his words I mentioned in the beginning of my presentation. And on this map, which is not also very visible, and also taken from the National Archives of India, the routes that George Forster and Henry Colebrook not only traveled but also recorded in their papers are shown as dotted lines. Fortunately, not very good seen, but several more dotted lines are marked here still as unexplored and not surveyed. Now, and finally, we return to the territory again. The British used several routes to get to Nagpur for a little over 3 decades of travels to the kingdom in the second half of the 18th century. Records of trips, diplomatic missions, and military marches were of tremendous importance for the creation of visual or pictorial rather than verbal maps. In 1788, James Rennell brought out a revised edition of Memoir of a Map of Hindustan or the Mughal Empire. Among the other, in the introduction, Rennell thanks those whose trips in the subcontinent had helped to make those maps more accurate. And among other things, he wrote, a measured line has also been drawn from the Bengal province to Nagpur in the very center of India, which has not only established an important geographic point in a part where it was most wanted, which has been the means of furnishing a great deal of matter towards filling up the vacant intervals on 3 sides of that point. Rennell's map shows the Maratha Empire to consist of 2 parts. Both parts are marked in green, with light green standing for the Pune Marathas and dark green for the Berar Marathas. So in describing the dark green area on the map, Rennell says that it is in length from east to west
550 British miles, and in some places 200 from north to south. The greater part of memoir is taken up by complex procedure of calculating coordinates for various places and putting them on the map. Then Rennell makes extremely detailed explanations of how he calculated the location of key towns, which he names primary points or primary stations, to which other geographical objects were tied. And one of these primary stations was Nagpur. He wrote, the next primary point or station, and one of the most important, as being the farthest removed from any other given point in the whole construction, is Nagpur, nearly in the center in India. This last consideration and number of roads issuing from it made the determination of this point a grand desideratum in Indian geography. So I will not read the entire text in which he shows how, by comparing data, he managed to calculate the latitude, and longitude of Nagpur. There are many more references to Nagpur in memoir of as Rennell constantly tries to make more accurate location of it, puts it in relation to the location of various towns, rivers, roads, etc., and tries to fit the Nagpur kingdom into the general picture of India. In filling up areas around Nagpur, Rennell complains that accurate data was available only for a few roads, and therefore that part of Rennell's map is its least accurate section. You can see that there are many, empty places on the territory of Berar Kingdom just because they were not surveyed. So Rennell supplements memoir with tables of distances in British miles from 12 primary stations or cities, which include Nagpur, to 96 other points on the map. And this is the page from his memoir which deals with Nagpur. So now I'm coming to a conclusion. In solving their political, diplomatic, and strategic problems on the peninsula, the British drew a map and presented political forces, allies, and rivals in a graphic representation, in color, proportions, and a scale convenient for the human eye. On the new map of India, the domains of East India Company, which are also colored and have geographical coordinates, coexist on equal terms with other states. And these other states include Nagpur Kingdom, which also acquired its contours, color, and proportion. In talking about British missions in this presentation, I wanted to show that the different types, of documents these missions produced. In his famous book, Science in Action, Bruno Latour wonders how one can learn about things, people, and events which are distant. He asks, what is the use of an expedition that goes to an unknown land and goes missing? The next expedition would have to start from scratch. So an expedition will only make sense if the explorers return and find a way to bring the lands back with them in such a manner that others will see them. And the next expedition will know which routes to take and fill blank spots on the map.
In a colonial context, there was often a long physical distance between colonizers who needed knowledge and the place where it was to be obtained. In such situations, it was essential to put information into visible, tangible, and even more important, compact and transportable form. So mapping made it possible to put thousands of square miles of territory on a sheet of paper that could be folded, attached to other sheets, or hung on a wall. Due to these maps and to knowledge about the natural characteristics and climate of explored areas, those empty lands were becoming what can be described as territories. There are many diverse definitions of the term territory, but the gist of all of them is that territory is a representation of the power relationship to space. Hence, the British had gained detailed knowledge of Central India before taking control of it. They, not yet possessing the lands of Central India, gradually appropriated them through a process of recognition or intellectual colonization, making them part of the general picture of the world, which was created according to their model. They proposed a new method of developing and studied their own method of developing and studying a territory through its unification, quantification, typology, and mapping. And as a result of the deliberate efforts of British officials to survey and count the territory of Central India, the territory itself and its natural and human resources began to acquire descriptive, digital, numerical, graphical, and systematic embodiment. So on these lands were prepared for the taking under the further control of the British. So my presentation was devoted to the route method of spatial exploration. In the 19th century, the filling of cartographic voids begin using the triangulation method. But this is the different story. Thank you for your attention. Thank you, ma'am. That was really insightful. I think you all have enjoyed it thoroughly. So now I call upon Shri Praveen Yogi ji for his valuable words. इंटरनॅशनल हिस्ट्री कॉन्फरन्स आहे, पण मी मराठीत बोलणार आहे. कारण मी बघितलं की इथे रेकॉर्डिंगची सोय आहे, त्याच्यामुळे ज्यांना या सभागृहात उपस्थित असलेल्यांना ज्यांना मराठी येत नाही ते रेकॉर्डिंग नंतर मग ट्रान्सलेट करून ऐकू शकतील. मंचावर उपस्थित मान्यवर आणि माझ्या पुढे असलेले इतिहासाचे शिक्षक, विद्यार्थी, मी अभ्यासक आहे. तसं पाहिलं तर या सभागृहात मी एक ऑड मॅन आऊट आहे असं वाटतं. कारण माझं प्रोफेशन आत्तापर्यंत दोनदा सांगितलं इथे, मी बाय प्रोफेशन पोलीस आहे. त्यामुळे पोलिसांनी इतिहासावर किती बोलावं त्याच्या मर्यादा असतात. त्या मर्यादांची जाणीव ठेवूनच मी बोलणार आहे. आपण आत्ता ही जी कॉन्फरन्स घेतलेली आहे, परत एकदा रिव्हिजिटिंग किंवा परत एकदा आपला इतिहास लिहायला पाहिजे, पुनर्लेखन केलं पाहिजे, परत तपासून बघितलं पाहिजे, ही आत्ताची काळाची गरज आहे असं आपण म्हणतो आहे. त्याची काही कारणं आहेत. एक छोटं कारण सगळ्यांना माहीत असलेलं सांगतो की आपल्या मानगुटीवर काही थिअरीज खूप वर्षांपासून बसलेल्या आहेत, त्या अजूनपर्यंत आपण दूर सारू शकलो नाही. त्यातली सगळ्यात फेमस थिअरी आहे आर्यन इन्व्हेजन थिअरी. 1862 साली ती लंडनच्या एका सभागृहामध्ये मांडल्या गेली आणि त्याच्यानंतर आपल्याला शिकवल्या गेली. 1875 साली कलकत्ता विद्यापीठातनं भारतातली पहिली ग्रॅज्युएटची बॅच निघाली आणि 1875 ते 1900 पर्यंत किंवा 1920 पर्यंतचा हा जो कालखंड आहे
या कालखंडामध्ये भारतात होऊन गेले जेवढे सगळे स्वातंत्र्य युद्धामधील महापुरुष आहेत ह्या सगळ्यांनी हे ब्रिटिश शिक्षण घेतलेलं होतं आणि 1950पर्यंत हेच शिक्षण सुरू राहिलं. याच्यामध्ये ब्रिटिशांची ही जी थेअरी त्यांनी मांडली त्याच्यामध्ये फक्त त्यांची गोची किंवा अडचण एका मोठ्या शोधामुळे झाली, ते हडप्पा आणि मोहनजोदडोमुळे झाली, पण तरी त्यांनी ते रेटत नेलं पुढे. आत्ता हे आर्यन इन्व्हेजन थेअरीचं जोखड आपल्या मानेवरून उतरवून घेण्यासाठी आपण 50 वर्षांपासून प्रयत्न करतोय, पण ते अजूनही होत नाही आहे. आत्तापर्यंत जगातल्या कुठल्याच देशांनी असं म्हटलं नाही की आर्य माझ्या देशातनं भारतात गेले. गंमत आहे की नाही? पण आपल्या इथे भारतात बाहेरून ते आले हे मात्र आपण मान्य केलेलं आहे. आता हा विषय मी इथे थांबवतो. इथे बसलेले स्कॉलर्स आणि जेवढे विद्यार्थी आहेत त्यांना मी जो अभ्यास केला आत्तापर्यंत 3-4 विषयांचा मी अभ्यास केला, तर मला अभ्यास मी हा कुठली डिग्री न मिळवण्यासाठी केला असल्यामुळे शक्यतो त्या जागेवर जाऊन आणि त्या विषयावर संबंधित उपलब्ध असलेलं जेवढं रिटर्न मटेरियल आहे ते वाचून केलेलं आहे. त्याच्यामुळे मला काही गोष्टी लक्षात आल्या की जोपर्यंत तुम्ही फक्त टेबल स्कॉलर असून चालत नाही, तर तुम्हाला प्रत्यक्ष त्या जागेवर जाऊन त्या गोष्टीचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे. म्हणजे एखाद्या लढाईचं असेल, एखाद्या किल्ल्याचं असेल. मी रायगडाचा अभ्यास मागच्या 20 वर्षांपासून करतो आहे. फक्त 70च वेळा गेलेलो आहे. प्रत्येक वेळी गेल्यानंतर 4 ते 5 दिवस तिथे राहतो. तर त्यातनं मला फार गमती लक्षात आल्या. आता महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त पुस्तकं जर कुठल्या किल्ल्यावर लिहिल्या गेली आहे ते आहे रायगड, आणि त्याच्यावर काही PhD पण झालेली आहे पुणे विद्यापीठातनं आणि मुंबई विद्यापीठातनं. तर जनरली PhD करत असताना आपल्याजवळ उपलब्ध असलेलं रिटर्न मटेरियल आपण ग्राह्य धरतो आणि ते आपल्या प्रबंधामध्ये मांडत असतो. मग ह्या PhDमध्ये काही दोष आढळले मला माझ्या त्या प्रवासामध्ये. तर गंमत अशी आहे की तुम्ही रायगडावर जर कधी गेले, हे उदाहरणं सांगतो आणि हे माझं भाषण हे स्क्रिप्ट राहील, छोटं राहील, कारण 1 वाजताची वेळ आली असते. ती 1 वाजता होणारं भाषण हे भुकेच्या आधी आणि भुकेच्या नंतरची भाषणं फार कठीण असतात ऐकण्यासाठी आणि सगळ्यासाठी. त्याची काळजी घेतो. तर रायगडावर एक तिथल्या ज्या स्थलनाम आहेत, म्हणजे तिथल्या जेवढ्या काही रुईन्स आहेत, ज्या वास्तू आहे, त्या PhDमध्ये त्याच्यामध्ये जे उल्लेख आलेले होते, मला अभ्यासांती लक्षात आलं जेव्हा मोजमाप घेण्यात आले, वारंवार तिथे व्हिजिट केले गेले, तर लक्षात आलं की अरे हे कुठेतरी चुकतं आहे. म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी जर ऐकलं असेल की बाजारपेठ म्हणून तिथल्या एका वास्तूला नाव दिलं जातं. बाजारपेठ हे का असावी हे कळत नव्हतं. तिथे ते एक 800 फुटांचा मोठा रस्ता आहे. त्याच्या दोन्ही बाजूला 22 असे गाळे आहेत. एका साईडचा एक गाळा पडलेला आहे, ते एका साईडला 22 आणि एका साईडला 21 असे 44 आहेत. आणि त्या PhDच्या थेरममध्ये म्हटलेलं होतं की असे 44 दुकानं त्या रायगडावर आहेत. मग अभ्यास करत असताना, त्याची मोजमापं घेत असताना, प्रत्येक दुकानाचं मध्ये विकल्या जाणारं सामान जे असतं ते वेगवेगळ्या पद्धतीचं असतं, त्याप्रमाणे त्याची गरज वेगळी असते. पण इथे टाईप बांधकाम का दिसतं हे कळत नव्हतं. टाईप बांधकाम म्हणजे तुम्ही कुठलीही सरकारी वसाहत जी असते त्याच्यामधले जे क्वार्टर्स असतात ते शक्यतो एकसारखे असतात. त्या ओहद्याच्या किंवा त्या दर्जाच्या माणसाला दिल्या गेलेलं क्वार्टर जे असतं, 1 BHK असो, 2 BHK असो, 3 BHK असो, ते एकसारखं असतं. त्याला टाईप बांधकाम असं म्हणतात. तर इथे टाईप बांधकाम दिसत होतं. आणि नंतर मग बऱ्याच वर्षानंतर एक छोटीशी गोष्ट चमकून गेली. अरे म्हटलं, आपण युनिफॉर्म सर्व्हिसेसमध्ये काम करतो, किल्ला म्हणजे कंटोनमेंट एरिया आहे आणि हा राजधानीचा किल्ला आहे. तर कंटोनमेंट एरियामध्ये तिथे राहणारे लोक ज्याप्रमाणे राहतात त्याच्याप्रमाणे बांधकामं असतात. म्हणजे जेव्हापासनं संपूर्ण जगभरामध्ये कुठलाही कंटोनमेंट एरिया तयार झालेला आहे, त्या कंटोनमेंट एरियामध्ये एकसारखेच, कारण ते सैनिकांसाठी असतं सगळं. मग एक छोटीशी गोष्ट एकदम चमकून गेली की कंटोनमेंट एरियात कधीही मॉल नसतो. मग बाजारपेठ कशी असू शकणार आहे? मग याच्या आधी ज्यांनी मांडलेलं आहे ते चुकलं. त्याच्यानंतर लक्षात आलं की आपले एक ठोकताळे असतात आणि आपण ग्रह दूषित असल्यामुळे खूप साऱ्या गोष्टी चुकतात. तर किल्ल्यावर असणाऱ्या गोष्टी कुठल्या कुठल्या असू शकतात? तर एक धान्य कोठार असतं हे माहीत असतं आपल्याला, आणि दारू कोठार असतं हे माहीत असतं. मग परत एकदा स्थलनाम चुकलेलं दिसलं की जे धान्य कोठार आहे त्याला दारू कोठार म्हटलं गेलेलं आहे. मग परत मोजमापं घेतली आणि दुसरा अभ्यास एक करावा लागला. तो अभ्यास असा होता की मध्ययुगीन कालखंडामध्ये डोंगरी किल्ल्यावर धान्य साठवण्याची पद्धत. आणि मग लक्षात आलं की अरे, ज्याला आत्तापर्यंत मागच्या 300 वर्षापासून किंवा जेव्हापासून मागच्या 100 वर्षापासून हे जे अभ्यास सुरू आहे, ज्याला दारू कोठार म्हटलं गेलेलं आहे, ते तर धान्य कोठार आहे. तर
टेबलवर बसून मी जर हा अभ्यास केला असता तर मी पण इतर माझी जी पूर्वसुरी आहे ज्यांनी रायगडाचा अभ्यास केला आहे किंवा त्याच्यावर लिहिलेलं आहे त्यांचंच मी रिपीट केलं असतं आणि माझ्या अभ्यासामध्ये पण ते आलं असतं, मी पण त्याला तेच म्हटलं असतं. आता रायगड सोडून देऊ, आपण वाकाटकांच्या राज्यात राहणारे लोक आहोत. वाकाटक हा राजवंश आपल्या विद्यापीठामध्ये इथे जे स्कॉलर्स आहेत त्यांना हे माहिती आहे, पण विद्यार्थ्यांना हे बहुतेक माहिती नसेल. भारतामध्ये आत्तापर्यंत मागच्या 2500 वर्षामध्ये जेवढे राजवंश होऊन गेलेले त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त इतिहासाने अन्याय केलेला जर कुठला राजवंश असेल तो आहे वाकाटक. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, 1838 पर्यंत भारतामध्ये वाकाटक हा राजवंश अस्तित्वात होता किंवा आहे हे कोणालाही माहीत नव्हतं. म्हणजे प्रसिद्ध इतिहासकार भाऊ दाजी यांना देखील वाकाटक राजवंश म्हणजे शक आणि हुणांप्रमाणे बाहेरून आलेला वंश असं वाटत होतं. त्याच्यानंतर 1920 पर्यंत जेव्हा प्रवरसेन द्वितीयाचे काही कॉपर प्लेट सापडले तेव्हा थोडी स्पष्टता यायला लागली, थोडं क्लिअरन्स यायला लागलं आणि नंतर जसजशी उत्खननं होत गेली त्याच्याप्रमाणे आपल्याला वाकाटकांचा आत्तापर्यंतचा ज्ञात हा इतिहास माहीत झालेला आहे आणि तो राजवंश होता हे माहीत झालेलं आहे. गंमत अशी आहे की अजून एक अन्याय या राजवंशावर आपण केला. आत्तापर्यंत सगळ्या इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये भारतीय इतिहासाचा सुवर्णकाळ म्हणजे गुप्तकाळ असं म्हटलं गेलेलं आहे, पण भारतीय इतिहासाचा सुवर्णकाळ म्हणजे वाकाटक काळ आहे हे आम्हाला कोणी सांगितलं असेल तर वॉल्टर स्फिंक्स या माणसाने. वॉल्टर स्फिंक्स या माणसाने अजिंठ्याचा 60 वर्ष अभ्यास केला. परदेशी माणूस 60 वर्ष अभ्यास केला आणि त्याच्यानंतर अजिंठा बघायचं कसं हे तो भारतीयांना शिकवायला लागला. आता वॉल्टर स्फिंक्सनी जेव्हा याचा अभ्यास केला तेव्हा त्याच्या लक्षात आलं की अजिंठ्यामधल्या ज्या गुहा आहेत त्यातल्या सर्वोत्तम गुहा आणि सर्वोत्तम चित्र ज्या गुहांमध्ये चितारल्या गेलेली आहेत त्या वाकाटक राजवंशांनी फंडिंग केल्यामुळे ह्या खोदल्या गेलेल्या आहे. आणि इतक्या उच्च लेव्हलवरचं काम करण्यासाठी तितक्या उच्च दर्जाचे कलाकार एकदम तयार झालेले नसतात. वाकाटकांची राजवट जर तुम्ही बघितली तर इसवी सनाच्या 220 पासून तर 550 पर्यंत हा 300 वर्षाचा कालखंड आहे. म्हणजे या राजवंशाने एक अशी स्थिर राजवट भारताला दिली की ज्या राजवटीमध्ये कलाकार इतक्या उच्च दर्जाचं काम करू शकत होते आणि ते काम करण्यासाठी स्थैर्य पण लागत असतं. तर ज्या राजवंशामध्ये हे काम झालेलं आहे त्या राजवंशांची कारकीर्द म्हणजे भारतीय इतिहासातला सुवर्णकाळ. आता नागपूरच्या बाबतीत येतो. टेबल्सवरून आपण बाहेर निघून जर अभ्यास केला तर काय होतं सांगतो. वाकाटकां राजवंशाला स्टँड करण्यामध्ये सगळ्यात मोठं नाव जर कोणाचं असेल तर महामहोपाध्याय वावी मिराशी यांचं आहे. त्याच्यानंतर वॉल्टर स्फिंक्स नंतर आले, नंतर मग डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता आहेत, डॉक्टर जामखेडकर आहेत, डॉक्टर देगलूरकर आहेत, यांनी पण प्रचंड काम केलं. पण त्याचा मूळ पाया किंवा बेस जो आहे तो मिराशींनी घातला. रामटेक म्हणजेच मेघदूतातील रामगिरी हे पटवून देण्यासाठी म्हणून मिराशींनी एक प्रबंध लिहिला आणि त्या प्रबंधावर बऱ्याच लोकांनी आक्षेप घेतले. त्या आक्षेपांना उत्तर त्यांच्या निबंधाचं लोकांनी आक्षेप घेतले जे होते त्याचं रूपांतर प्रबंधामध्ये झालं. आक्षेप घेणाऱ्यांमध्ये बरीच मोठी नाव होती. वाकरू परांजपे होते पुण्याचे, वाकणकर होते उज्जैनचे. आता हा जो प्रबंध तयार झाला त्या प्रबंधामध्ये त्यांचा मूळ जो गाभा होता, मला सांगायचं काय मी सगळ्यात शेवटी सांगतो, त्याचा जो मूळ जो गाभा होता की रामटेकच कालिदासाचं रामगिरी म्हणजे मेघदूत जिथे लिहिलं गेलं ते रामगिरी म्हणजे रामटेकच का. याचा मूळ पाया असा होता की मेघदूतामध्ये मेघ 12 म्हणजे 12वा जो श्लोक आहे त्याच्यामध्ये त्या श्लोकातली एक ओळ अशी आहे की वंदे रघुपती पदे पुंसा मेखलासू. म्हणजे हे मेघा तो यक्ष म्हणतो की मी तुला माझ्या प्रेयसीकडे कुठून पाठवतोय तर रामगिरीच्या मेखल्यावर जिथे प्रभू श्रीरामांच्या पदचिन्हांची किंवा पादुकांची पूजा केली जाते तिथून मी तुला पाठवतोय. आषाढस्य प्रथम दिवसे. आणि दुसरा पुरावा असा हा होता की प्रभावती गुप्त जी होती वाकाटकांची राणी, तिचा एक रिद्धपूरचा ताम्रपट आहे. रिद्धपूर येथे महानुभाव पंथाचे एक महंत होते, त्यांच्याकडे एक तो ताम्रपट सापडला. त्याच्यामध्ये ती म्हणते की हा ताम्रपट मी कुठून देते आहे तर रामगिरी स्वामींना पादमुलात. आता जिथे रामगिरीवर रामगिरीचे स्वामी म्हणजे रामचंद्र यांच्या पादुकांची जिथे पूजा केली जाते तिथनं मी हे देते. आता गंमत अशी आहे की हा थेरम सगळ्यांनी मानला. त्याच्यानंतर प्रवरसेन द्वितीय प्रभावती गुप्ताचा मुलगा याचे बरेचसे कॉपर प्लेट्स मिळालेले आहेत. त्याच्यामध्ये तो भगवत पादमुलात ह्या शब्दाचा वारंवार उल्लेख करतो.
आता गंमत अशी आहे की आपण इतिहासाचे विद्यार्थी आहोत. हे सगळं जे मी बोलून दाखवलं हे टेबल स्कॉलरचं काम आहे. दुसरं काम काय आहे तर आता हे जे मंदिर आहे जिथे रामाच्या पादुकांची पूजा व्हायची 4-5व्या शतकामध्ये, ते मंदिर कुठं आहे? त्याचा शोध घ्यायला नको? तर ते मंदिर तिथे आहे. त्याचं नाव आहे गुप्तराम मंदिर. पण गंमत अशी आहे की ASIला पण गुप्तराम मंदिर अस्तित्वात आहे हे माहीत नसल्यामुळे कपटरामाच्या मंदिरापासून पुढे जाण्यासाठी त्यांनी रस्ताच केला नाही तयार. आलं लक्षात माझं म्हणणं काय? तर तुम्ही जेव्हा टेबल स्कॉलर असता त्यावेळेस हे जे सगळे लिटररी पुरावे आहेत तुमच्याजवळ, कॉपर प्लेट्स आहेत, शिलालेख आहेत, हे सगळं तुम्हाला मिळतं. पण प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तुम्ही जर अभ्यास केला नाही तर तुम्हाला ते कळत नाही. आता ह्याच वाकाटकांच्या बाबतीतली गंमत सांगतो. वरती 5 जी मंदिर आहे वाकाटककालीन, त्याच्यामधले 2 नरसिंहाची मंदिर आहे. एक केवल नरसिंह, एक रुद्र नरसिंह. तर केवल नरसिंह मंदिर जे आहे त्या मंदिरामधला जो नरसिंह आहे त्याला शेंदूर फासून आम्ही त्याचा हनुमान केला. आता राम आहे म्हणजे मारुती पाहिजेच ना. तर तो झाला हनुमान. 1982 साली या हनुमानावर शेंदुराची पुटं चढून एक दिवस त्याची खोळ पडली. खोळ पडल्यानंतर लक्षात आलं की रे हा हनुमान नसून हात नरसिंह आहे आणि बलदंड मूर्ती आहे, प्रचंड मोठी मूर्ती आहे, 8 फूट 3 इंचाची मूर्ती आहे आणि त्या काळातलं अप्रतिम शिल्प आहे. तर आता ह्याचं संवर्धन जेव्हा ASIने सुरू केलं, स्टेट आर्किओलॉजीने सुरू केलं, तेव्हा त्याचे हेड होते डॉक्टर अरविंद जामखेडकर. आणि त्याच्या ज्या भिंती होत्या, भिंतीवर चुना मारलेला होता आणि तो खरवडून काढता एक अतिशय महत्त्वाचा शिलालेख सापडला. प्रभावती गुप्ताचा हा शिलालेख आहे असं वाचनाअंती त्यांनी 1982 साली घोषित केलं. पण नंतर 1984 साली एक नागपूरमध्ये वाकाटकांवर परिषद झालेली होती. त्या परिषदेसाठी हंस बक्कर हा माणूस नेदरलँडवरून आला होता. वाकाटकांवर सगळ्यात जास्त अभ्यास केलेला परत एक माणूस म्हणजे कोणी असेल तर तो आहे हंस बक्कर. ह्या माणसाने नेदरलँडमध्ये वाकाटकांवर परिषद घेतली आणि त्याच्यासाठी भारतातनं फक्त 2 माणसं गेले होते, अजय मित्र शास्त्री आणि डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्त. तर हा शिलालेख जेव्हा परत वाचला गेला, परत वाचल्यानंतर लक्षात आलं की हा शिलालेख प्रभावती गुप्तचा नसून तिच्या मुलीचा आहे. म्हणजे आतापर्यंत प्रभावती गुप्तच्या मुलीचा शिलालेख आहे. मग त्याच्यामध्ये काय लक्षात आलं की प्रभावती गुप्तला 3 मुलं आणि 1 मुलगी होती. प्रवरसेन, दिवाकर सेन, दामोदर सेन आणि भागनेयी. आणि ही जी मुलगी होती हिचं लग्न तिच्याच मामाशी म्हणजे प्रभावती गुप्तच्या भावाशी झालं होतं, त्याचं नाव घटोत्कच. तर हा शिलालेख जेव्हा परत वाचला गेला तेव्हा लक्षात आलं की प्रभावती गुप्तच्या मुलीने ती विधवा झाल्याच्या नंतर आपल्या आईच्या प्रित्यर्थ हे मंदिर बांधलेलं आहे. तर हिस्ट्री रिपीट्स म्हणतात, त्याच्याप्रमाणे हिस्ट्री एक कंटिन्युअस फ्लो आहे, तो असा चालत असतो. मी शेवटाकडे येतोय, 2-4च वाक्य बोलतो. मी याच्यासाठी या गोष्टीचा भर देतो आहे की एकदा मला प्रश्न विचारला होता, तुम्ही इतक्या वेळा का जाता हो रायगडाला, तुम्ही इतक्या वेळा रामटेकला का जाता? ते म्हटलं कसं आहे ना, मला बुद्धीचा भाग थोडा कमी. ते एक गोष्ट वारंवार बघितल्याशिवाय ती काय मला बरोबर लक्षात येत नाही. काही लोक बाबा मुळातच फार हुशार असतात, पहिल्यांदाच गेल्यानंतर त्यांना सगळं समजतं. तर हा सल्ला असा आहे की तुम्ही कुठल्याही हिस्टॉरिकल साईटला तुम्ही रामटेकला 50 वेळा गेल्यानंतर तुम्हाला त्याचे 50 ॲस्पेक्ट्स लक्षात येतील. तुमच्या लक्षात येईल अरे इथे तर एन्शंट वॉटर मॅनेजमेंट सिस्टीम आहे, अरे या गावामध्ये तुम्हाला बकालवस्ती दिसत नाही आहे. का नाही? अशी गावं किती कमी आहेत की ज्याच्यामध्ये बकालवस्ती नाही आहे. एन्शंट वॉटर मॅनेजमेंट सिस्टीम आहे. 4थ्या शतकापासून 18व्या शतकापर्यंत मंदिर बांधणीच्या सगळ्या सिस्टीम तिथे अवेलेबल आहेत. तिथे प्राचीन किल्ला आहे, प्रचंड मोठं असं उत्खनन आहे मनसरचं. किती ॲस्पेक्ट्स आहेत की नाही? तर तुम्ही एक ॲस्पेक्ट घेतला म्हणजे तुम्ही मनसरच्या झालेल्या उत्खननावर तुम्ही अभ्यास करायला सुरुवात करा. तर ज्यांनी प्रत्यक्ष उत्खनन केलेलं आहे, ज्यांनी त्याचे रिपोर्ट्स प्रकाशित केलेले आहे, त्याच्यापेक्षा 4 गोष्टी तुम्हाला वेगळ्या लक्षात येतील. ते ॲड ऑन होईल की नाही? पण त्याच्यासाठी करावं काय लागतं? तुम्हाला लायब्ररीतनं आणि आपल्या पुस्तकांच्या, तुमच्या घरात जर पुस्तकं असतील तर त्या खोलीतनं बाहेर निघून प्रत्यक्ष त्या जागेवर जाऊन तुमच्याजवळ असलेलं लिखित मटेरियल परत तपासून बघावं लागतं. मला इथे बोलवलं मित्रवर्य श्यामराव कुरेत्ती यांचा अत्यंत आभारी आहे आणि इतका वेळ आपण माझं शांतपणे ऐकून घेतलं, मला सहन केलं, त्याबद्दल धन्यवाद. Thank you so much, Praveen Yogi sir. Well,
in the meeting, HOD sir said not to speak much after the speaker, when the speaker completes speaking. लेकिन sir मैं दो बातें कहना चाहूँगी. Because the police is in the alert state, we are in the relaxed state. What do you think? Please a big round of applause for Praveen Yogi ji. Also, revisiting culture. Culture is not what we study in the classroom, but it is what makes us argue on various topics like food, traditions and language. So wonderfully, खूप छान वाटलं मराठी ऐकून. माझी मराठी थोडी छान नाही आहे, पण मला खूप छान वाटलं. Now it's time for Dr. Nand Kishore Karde sir. इंट्रोडक्शन के समय मैं सर को मैं भूल गई थी. सर आई एम सॉरी बिकॉज डायरेक्टर IQSC, द स्पॉन्सर ऑफ दिस IQSC has sponsored this. So सर माफ़ी चाहती हूँ मैं. So Karde sir, please big round of applause, ladies and gentlemen. Honorable dignitaries on the dais, respected resource persons invited for this conference, statutory officers, heads of the departments, and my dear participants. It gives me immense pleasure to be a part of this august gathering on a very meaningful theme on revisiting the historical and cultural studies. As an IQC director, I feel that the quality of higher education institutions does not solely depends on classroom teachings, laboratories, or even the ranks. I believe that it is also related to our past, how deeply we understand our past, how we preserve our cultural identity and translate this wisdom into contemporary relevance. So this is related to this conference. The organizations of such conference is indeed very important from national education point of view, which advocates multidisciplinary approaches and Indian knowledge systems. Revisiting historical and cultural studies means today is not all about the memorizing the events and the dates. I believe that Indian cultural and historical legacy is a living laboratory of Indian knowledge systems. If we go back to the ancient universities like Nalanda and Takshashila, where we found that the disciplines of history, art, music, philosophy was very much enriched. And therefore, revisiting these narratives will help us to translate this wisdom in creating the future leaders, thoughtful leaders, responsible citizens, and global ambassadors of Indian knowledge systems. We have listened very great dignitaries today. I am basically from a chemistry discipline, chemistry professor, and speaking before such a stalwart historians, it will be very difficult for me. It is not a prudent thing to talk much about the history by a chemistry professor. Therefore, I stop it here. I congratulate the dynamic dean of humanities, Professor Koreti and his team for organizing such a wonderful event. And I also wish all the participants very happy learning out of the deliberations made in this conference. Thankful to the organizing committee for inviting me and involving in this conference. Thank you very much. Thank you, Dr. Karde sir. That was wonderful. Thank you for appreciating us. Appreciation is always need of the hour. Okay, so this wonderful inaugural session is coming to an end. But I would first like to make this announcement कि सबसे best announcement इसके बाद lunch है in the mass communication. I think we all are waiting for that. At least I am waiting for that. Okay, so while coming to the end of this conference, what comes to my mind here is, after this conference, is that revisiting past is not repetition, but I think it is act of reinterpretation, isn't it? So, all that ends well is all well. So now I call upon the coordinator, Swapnil Patil sir, to propose vote of thanks. Thank you, Alisha ma'am. A very good afternoon to our esteemed dignitaries, respected scholars and distinguished guests.
I am Swapnil Patil, coordinator of this concurrence. On behalf of Postgraduate Teaching Department of History, Rashtrasanta Tukadoji Maharaj, Nagpur University, it's my great pleasure to propose this vote of thanks. First of all, I would like to thank our patron of this conference and the chairperson of our inaugural ceremony in his absence, Honorable Vice Chancellor Ma'am, Manali Shirsagar Ma'am, Rashtrasanta Tukadoji Maharaj, Nagpur University. Ma'am, your patronage has been the guiding force behind this event. Your chairperson address has proved a visionary framework for the deliberation to the following session. Next, I would like to thank our esteemed research person, Dr. Shwetlana Sirdova Ma'am, leading research scholar from Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Science, Moscow, Russian Federation. Ma'am, your presence brought us international intellectual perspective to our deliberation, and we are immensely grateful for your scholarly depth and contribution to our global dialogue. Thank you, ma'am. Next, I would like to thank our distinguished chief guest, Mr. Praveen Yogi, sir, Senior Technical Officer in IT and Communication Branch of Police Department, Nagpur. Sir, your presence and perspective has been invaluable to us. Thank you once again. And particularly thank you for shifting our lens from table research to practical research. Thank you, sir. Next, this program is in the collaboration with International Center for Cultural Studies, ICCS India. So I would like to thank our esteemed guest of honor, Shri Ravi Shankar ji, Research Officer, International Center for Cultural Studies, ICCS India, New Delhi. Sir, your present and vital support for this conference put this conference on a global platform. Thank you, sir. This program is sponsored by IQAC, Rashtrasanta Tukadoji Maharaj, Nagpur University. So I would like to thank our esteemed guest of honor, Dr. Nandakishore Karde, Director, IQAC, Rashtrasanta Tukadoji Maharaj, Nagpur University, for this sponsorship, sir, and looking forward for your support in the future endeavor of the Department of History. Thank you, sir. Nextly, I take this opportunity to thank former HODs of Department of History, Dr. Yadav Gujar sir, Professor Dr. Yadav Gujar sir, Professor Dr. Shobha Jowhari ma'am, to be the part of this conference. Thank you. I also take this opportunity to thank Dr. Mamta Koreti ma'am for the support to this conference, support to Dr. Koreti sir, because she is here. Nextly, particularly an event of this magnitude, it is a result of visionary leadership and seamless collaboration. I would like to express a specific thanks to the conference director, Professor Dr. Shyam Koreti, Dean of Humanities, Head of the Department of History. Sir, particularly your introductory speech today masterfully laid the intellectual foundation for our work today. Thank you, sir. Nextly, I would like to thank to all the participants who joined us today. It is you, the esteemed scholars, researchers, PhD students, and students of MA Part 1 and Part 2, and other students from various streams, particularly who will truly shift the lens in your respective field. Your research and engagement in upcoming session are very purpose of this conference. So thank you and wish you all the best for your research paper presentation, paper reading. Thank you. Next, I wish to acknowledge the dedicated work of entire organizing committee members, particularly faculty members of various departments of humanities whose efforts have been foundational to this event success. I also extend my gratitude to all the faculty members, administrative staff, and our student volunteers. Your collective hard work has ensured the smooth execution of this inaugural ceremony. I once again thank you, our esteemed dignitaries, speakers, and participants. Lastly, on behalf of conference director, I declared this inaugural ceremony
concluded here. I wish you all a productive and intellectually stimulating day ahead. Next important thing, we have a lunch. After this, we have a lunch in the hall of mass communication. Particularly, our student volunteers will guide you all. And after that, our technical session first will start here. So there is an instruction to all the research paper presenter. Please occupy the front seat, so you can occupy the podium in a very fast manner. Thank you. Everyone, attention please. We will be having technical 1, technical 2 session. Technical 1 will be conducted, both the session will be conducted here. Please come back after the lunch at 2 in the same place. Thank you. Okay, we are moving to mass communication hall, straight from here. I request all the student volunteers to help the guests. बहुत अच्छा संचालन किया, जबरदस्त। आप जा रहे हो? मेरा बैग लेकर आना। कहाँ बैग? मेरा भी सब रेडी है, खाना खाने के बाद वो गाड़ी पे डाल दो। फाइल्स उठा लो, प्लेट्स उठा लो, सारे नेम चेंज हो जाएंगे। मध्ये पुढे बसलं तर काहीच नाही.